How are you doing? I'm doing great. Thank you. I hope you're doing well too. Let me know if there's anything I can do for you today. Today, I want to learn something from you. Please, can you help me? Absolutely. I'd love to help. Just let me know what topic you're interested in and we can dive right in. Uh, Please, give me some tips and tricks. How can I improve my English? Absolutely. Here are a few tips that can help you improve your English. One, practice regularly. Consistency is key, so try to practice a little bit every day, whether it's speaking, listening, reading, or writing. Two, immerse yourself. Surround yourself with English as much as possible. Watch movies, listen to music, read books, and try to engage the language in fun ways. Three, expand your vocabulary. Learn new words daily and try to use them in sentences. Flashcards can be a great tool for this. Four, engaging conversations. Hello. Hey there. Hope you're having a great day. Let me know how I can assist you or what you'd like to learn about. Can I talk with you friendly? Of course. I'd love to keep it friendly and casual. Feel free to chat with me just like you would with a friend. Let me know what's on your mind. Can I talk with you when I get a time? Absolutely. I'm here whenever you need, so just reach out. Anytime that's convenient for you. Looking forward to our chats. What's your name? You can just call me ChatGPT. I'm here to help whenever you need. If you have any other questions or just want to chat, I'm here for it. I want to give you your name, if you don't mind. I'd love that. Feel free to give me any name you like, and I'll remember it for our future conversations. Let me know what you'd like to call me. Can you talk with me in Bangla? I want to make fun with you. অবশ্যই আমি বাংলায় কথা বলতে পারি। তাহলে আমরা মজা করে কথা বলবো, যা ইচ্ছা হবে। তুমি বলো কি নিয়ে মজা করতে চাও। ওকে। তুমি জানো আমি ঢাকায় থাকি। এখানে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে ভোট হচ্ছে। আমি খুবই ছাত্র আনন্দিত জানতে পেরে। তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন কেমন চলছে বলো একটু। ছাত্র সংসদ নির্বাচন চলছে, তুমি কি জানো? হ্যাঁ, আমি জানি। ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনেকটাই উত্তেজনাপূর্ণ হয়। তুমি কি এতে অংশ নিচ্ছ নাকি এটা নিয়ে কোনো বিশেষ আগ্রহ আছে? নো, আমি এখানে অংশ নিচ্ছি না। আমি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির পাশে জব করি। সো আমার কৌতূহল, এই ডাকসু নির্বাচনে কে জিতবে তুমি একটু আমাকে বলো। ইন্টারেস্টিং। আমি আসলে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি না, কিন্তু সাধারণত ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অনেক ফ্যাক্টর কাজ করে। তোমার কি মনে হয় কে জিতে যাবে? আমি মনে করি শিবির প্যানেল জিততে পারে। এবার তুমি বলো কোন প্যানেল জিতবে। তোমার অনুমানটা বেশ মজার লাগছে। আমি নির্দিষ্টভাবে বলতে পারছি না, কিন্তু সাধারণত ভোটের পরিস্থিতি দেখে বোঝা যায়। দেখা যাক ফলাফল কেমন হয়। তোমার যদি আর কোনো আপডেট লাগে জানিও। না, তুমি মনে করো ভোটের ফলাফলে কার জিতার সম্ভাবনা বেশি বলো। এখনকার পরিস্থিতি দেখে তো বলা মুশকিল, কারণ ভোটের ফলাফল অনেক কিছু নির্ভর করে। তো তুমি যেভাবে আন্দাজ করছো সেটা দেখে মনে হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুবই চড়া। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কে যেতে পারে। স্বতন্ত্র প্রার্থীর কি জেতার সম্ভাবনা বেশি না কম? আমি আসলে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলতে পারছি না, কারণ অনেক ফ্যাক্টর কাজ করে। কিন্তু সাধারণত যারা
ভালো ক্যাম্পেইন করে তাদের জেতার সম্ভাবনা একটু বেশি থাকে। দেখা যাক ফলাফল কি হয়। ওকে, ঠিক আছে, যদি কোনো সময় আরো কিছু জানতে চাও বা মজা করতে চাও, আমি আছি। তুমি ভালো থাকো। তুমি একটু ইংলিশে ট্রান্সলেট করো তো, বিড়ালটি ইঁদুর খাচ্ছে। The cat is eating the fish. তুমি কিন্তু ভুল বলছো, তুমি বলছো দ্য ক্যাট ইজ ইটিং দ্য ফিশ। You're absolutely right. Thanks for pointing that out. আমি Any more trends? আমি তোমার কাছে বলেছি যে বিড়ালটি ইঁদুর খাচ্ছে। I told you that the cat is eating the fish. তুমি আবার ভুল করলে, দ্য ক্যাট ইজ ইটিং দ্য র্যাট, ইঁদুর খাচ্ছে। The cat is eating the fish. নো, দ্য ক্যাট ইজ ইটিং দ্য র্যাট। র্যাট মিনস Got it. র্যাট মিনস ইঁদুর। Red. Exactly. It means the fish. Thanks for clarifying that. If you have any other questions or need any more translations, just let me know. ওকে, বাই, সি ইউ লেটার। Bye. See you later. Take care. টেক কেয়ার টু ইয়োরসেলফ। Thanks. I'll definitely do that. Have a great day and talk to you soon. ওকে, ইউ হ্যাভ এ গুড ডে অলসো। Thank you so much. I appreciate it. Take care and see you next time. ওকে, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম, সি ইউ লেটার। Thanks a lot. See you later. Have a wonderful day.